ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் இப்பொழுது இரு கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். இப்பொழுது நாம் நம்முடைய தியான நிலையில் சமநிலையில் இருக்கின்றோம். இதே நிலையில் நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம்.
தாயி, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வாருங்கள். தாயி, தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மையடைந்துள்ளது. தங்களுடைய அன்பின் காரணமாக நாங்கள் பயமற்ற நிலையில் பாதுகாப்புணர்வுடன் இருக்கின்றோம். தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய ஆத்மாதான். தாயி, தங்களின் அன்பை உணரும் நாங்கள் அந்த அன்பை மற்றவர்களுக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய கருவிகளாக இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயி, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தயவு செய்து தாங்களே வழிநடத்தி செல்லுங்கள். நாங்கள் இன்றைய கூட்டு தியானத்தில் கலந்து கொண்டு தியானம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். எங்களின் குரு தத்துவம் தங்கள் அருளால் மேம்படுத்தப்பட்டு நாங்கள் சுயம் குருவாக எவ்வித சுயநலமும் அற்ற தூய ஆத்மாவாக இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ராராவில் வைத்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம். கவனத்தை சகஸ்ராராவிலேயே வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात्
मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை இரண்டு கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயி, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. ஸ்ரீ பூமி தாயே, தயவு செய்து எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் தோஷங்களையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொண்டு எங்களை தூய ஆத்மாவாக நிலை பெற்றிருக்க அருள் புரியுங்கள். தாயி, நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம். ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய இடாநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயி, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான மன அழுத்தங்களையும் மன சஞ்சலங்களையும் சோம்பேறித்தனத்தையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள். தங்களின் தத்துவம் எங்களின் இடா நாடியில் நிலை பெற்றிருக்கவும் அதன் மூலம் எங்களின் இடது நாடியும் அதன் சக்கரங்களும் விழிப்புணர்வு அடைந்த நிலையில் எப்பொழுதும் இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயி, நாங்கள் மைய நாடியோடு இணைந்த சமநிலையில் இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயி, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயி, தங்களின் தத்துவம் எங்களின் பிங்களா நாடியில் வீற்றிருந்து அதன் மூலம் எங்களின் பிங்களா நாடியும் அதன் சக்கரங்களும் விழிப்புணர்வு அடைந்த நிலையில் எங்களை தூய ஆத்மா என்ற உண்மை நிலைப்பாட்டோடு நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்களே.
அதனை ஆனந்தத்தோடு அனுபவிப்பவரும் தாங்களாவீர். நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை அம்மா. தாயி, நாங்கள் மைய நாடியோடு இணைந்த நிலையில் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாய், எங்களின் இடது நாடியின் நினைவுகளும் வலது நாடியின் எண்ண ஓட்டங்களும் மைய நாடியில் தங்களிடத்தில் சரணடையும் பொழுது நாங்கள் சமநிலையில் இருக்கவும், முழுமையோடு கலந்த நிலையில் இறை ஆனந்தத்தை எப்பொழுதும் உணர்ந்தவர்களாக இருக்கவும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ கணேசர், தயவு செய்து எங்களை கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடன் இருப்பவர்களாக மாற்றுங்கள். எங்களுக்குள் இந்த மனித வாழ்க்கையின் மனித குணங்கள் அனைத்தும் அதன் பொய்மைகளும் எங்களிடமிருந்து முழுமையாக தங்கள் அருளால் அகற்றப்படட்டும். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான மேலோட்டமான தன்மைகளை தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். எங்களுள் ஸ்ரீ கணேசர் ஆசீர்வாதமும் அவரின் தத்துவமும் நிலை பெற்றிருக்கவும், அதன் மூலம் எங்களின் சக்கரங்கள் நன்கு தூய்மை அடைந்த நிலையில் நாங்கள் தூய ஆத்மாவாக இருக்கவும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தங்களால் மட்டுமே அனைத்தையும் மாற்றி அமைக்க இயலும். எங்களை மாற்ற இயலும். நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமஹ. மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சுஷுமனா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். நமது மைய நாடியில் நாம் மூலாதாரத்தில் கவனத்தை வைத்து
தியானத்தில் இருக்கும் பொழுது நமக்குள் அந்த சமநிலையும் அமைதி நிலையும் நிலவி இருக்கிறதை நன்றாக உணர முடிகிறது. இப்பொழுது மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய நாபி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயி, தங்கள் அருளால் நாங்கள் திருப்தி அடைந்தவர்களாக இருக்கின்றோம். தாயி, தங்களது அருளால் நாங்கள் மன அமைதியுடன் இருக்கின்றோம். தாயி, தங்கள் அருளால் நாங்கள் பெருந்தன்மை உடையவர்களாக இருக்கின்றோம். தாயி, எங்களது பொருளாதாரம் மற்றும் குடும்ப கவலைகளை தீர்த்து எங்களது நலனில் பொறுப்பு எடுத்துக்கொண்டு அதன் மூலம் எங்களுள் ஆனந்தத்தை நிலவ வைப்பவர் தாங்களாவீர். தாயி, எங்களின் நாபி சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். நாங்கள் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தத்துவத்தின் மூலமாக ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி தத்துவத்தை உணர்வதற்கும் அந்த தத்துவத்தை செயல்படுத்தக்கூடியவர்களாக நாங்கள் தகுதியுடையவர்களாக இருக்கவும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய பவசாகரம். தாயி, தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுயம் குருவாக இருக்கின்றோம். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அறியாமைகளும் மாயைகளும் தங்கள் அருளால் அகற்றப்பட்டிருக்கிறது. பவசாகரம் நமது ஞானத்தின் கருவூலம். நமது குண்டலினி தாய் பிரகாசிக்கும் பொழுது நமக்கு நாமே குருவாக மாறிவிடுகிறோம். ஒரு குருவானவர் சமநிலையில் எப்பொழுதும் இருந்து உள்நோக்கு உணர்வால் நமக்குள் இருக்கின்ற சந்தேகங்களுக்கு விடை காண வேண்டும். நமது பிரச்சனைகளுக்கும் நாம் விடை காண முடியும். நமக்கு நாமே குருவாக மாறிய பிறகு நம்மால் எது சரி எது தவறு என்பதை உள்ளிருந்து அறிய முடியும். மிகவும் பணிவுடனும் திறந்த மனதுடனும் நாம் இருப்போம். தர்மத்தின் விதிகளுக்கு உட்பட்டு நடப்பதும் பவசாகரத்தின் ஒரு சுயம் குருவின் கடமையாகும். நமக்கு ஆதி குருவாக மகா குருவாக இருப்பவர் ஸ்ரீ மாதாஜி. நமக்கு அவர் குரு தத்துவத்தை உணர்த்தி இருக்கிறார். நாம் அந்த சரணடைதல் மனதுடனும் ஒரு குருவிற்குரிய பக்தியையும் நாம் அவரிடம் காட்ட வேண்டும். நாம் எப்பொழுது குரு தத்துவத்திலிருந்து விலகுகிறோமோ அப்பொழுது நமது ஜீரண சக்தி குறையும். அந்த சூட்சுமத்தை உணர்ந்து கொண்டு நாம் நம்முடைய குரு தத்துவத்தை சரி செய்து நம்முடைய பவசாகரத்தில் கவனத்தை செலுத்தி தியானத்தில் இருக்க வேண்டும்.
நாம் நம்முடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் எந்த அளவிற்கு முன்னேறுகிறோம் என்பதை நமது பவசாகரத்தை பொறுத்து இருக்கிறது. நமக்குள் இருக்கும் குரு தத்துவம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. தாயி, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற 10 குருமார்களின் ஆசீர்வாதங்களையும் அவர்களின் தத்துவத்தையும் நாங்கள் உணர்ந்தவர்களாக இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயி, தங்கள் அருளால் எனக்கு நானே குரு. தாங்களே எங்களின் மகா குரு. நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். எங்களின் பவசாகரம் தங்கள் அருளால் மேம்படட்டும். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேய சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேய சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனத்தை நமது பவசாகரத்தில் வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசேஷம் கூறுவோம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः
त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய விசுத்தி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு சாட்சி பாவத்துடன் பற்றற்ற நிலையை தந்தருளுங்கள் அம்மா. நாங்கள்
முழுமையோடு கலந்திருக்கவும் அதில் ஒரு பகுதியாகவும் ஒரு துகளாகவும் இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான குற்ற உணர்வுகளும் தங்கள் அருளால் அகற்றப்பட்டிருக்கிறது. எங்களின் தியானத்தில் நாங்கள் ஆழமான நிலையை அடைவதற்கு அதற்குரிய சக்தியை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள். மெதுவாக நமது கவனம் நம்முடைய சகஸ்ராரம், சகஸ்ராராவிலிருந்து சற்று மேலே நமது கவனத்தை கொண்டு செல்லுவோம். ஸ்ரீ நிர்விச்சாரா, நிர்விச்சாராவிலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு போகும் பொழுது ஸ்ரீ நிர்விகல்பா நிலை, எண்ணங்களற்ற நிலையிலிருந்து சந்தேகமற்ற நிலைக்கு நமது தியானம் சென்றிருக்க வேண்டும். தாயே, எங்களுக்குள் சந்தேகமற்ற விழிப்புணர்வு நிலையை தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள். நாங்கள் நிர்விகல்பா நிலையை அடைவதற்கும் எங்களின் தியானத்தினுள் ஆழத்தை உணர்வதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்விகல்பா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்விகல்பா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நமது இதே தியான நிலையில் 1984 அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவை நாம் இப்பொழுது கேட்போம்.
I bow to all the seekers of truth. The other day I talked to you about the experience of truth. That the truth has to be felt through your central nervous system. If anything has to happen to your evolution, you have to feel it through your central nervous system. Otherwise, it is just a projection of your mind which falls off. And you are surprised at yourself. Like we call somebody as a friend, a dear friend, and one day we find there's no friendship. Maybe one day the friend may try to murder you, or you may try to murder that person. You just don't understand what happened to that love. Same thing about all our projections. We find it has no basis. It is so superficial. When we realize that all is so superficial, it has no basis, we just get frustrated. And we start thinking, what is all this? We are playing games. Why can't we be sincere? What has happened to us? Why are we so frivolous? Why are we so superficial? We may start taking interest in things which look superficially very deep, but ultimately we find it doesn't have any depth in it. And suddenly, to our horror, we discover that everything seems to be relative in this world. Nothing is absolute. So the experience of the truth has to be absolute. Means everybody should feel that way. If not, then it is something poetic. Because each poet sees the reality in a different way, describes it in a different way. But if he is a truthful poet, he keeps the essence at least the same. But when we say we have to feel the truth, by everyone in an absolute manner, what does that mean? That means when we get our self-realization, when we think we have got a new awareness of collective consciousness, that means we are connected with the whole, with the absolute, then every one of us who is like that should feel the same way. For example, there's a person who is sick, and you get 10 children who are realized souls. That we say are realized souls. Now tie up their eyes so that they cannot see at all, and ask them what centers are catching in this person. All of them will raise the same finger. This is the finger that is catching. And if you ask that person relating to that finger, have you got this trouble? He said, yes, but how do you know? How do these children know? So the truth is felt by everyone the same. Then it is absolute. If somebody sees a blue color, somebody sees a red color, then it is not the truth. And you'll be amazed when you become self-realized. If you read people who are self-realized,
You'll be amazed, they say the same thing in a different way, in a different cup. But they say the same thing. It is very amazing that people who were in India, who were in Lebanon, who were in China, who were in England, had nothing to do with each other, had no communication whatsoever, and they say the same thing. So, down within us there is something that is absolute, that tells us about the absolute. So the second experience should be of absoluteness. The divine power that is all pervading, if it is truthful, if it is real, then all of us who are feeling that power through this realization should receive the same message and not different messages. This is the second proof of truth. And you put this test to anyone who says that this is self-realization. This is a very, very important thing to understand. That truth has to be one. It has to be absolute, and if you can establish a rapport with absolute, you cannot have any other information but the truth. So as you ascend in Sahajya, you start learning that whatever messages you are getting is the truth. That all these messages that you are receiving, you can yourself perceive them, can feel them. Nobody has to tell you. Even a child can say the same. So you move one step forward into the word called faith, which is the faith of experience. You say this as a skill. How? How do you know it is not artificial? It is real. Because you have the experience of the artificial and the real, and now when you feel it, you can say with faith, yes, it is real skill. In the same way, reality can be only accepted if you go through the experience of truth and then have faith in it. Human mind is a very wonderful mind. The English word mind doesn't explain much, though, what mind means. But in Sahajya, it has been very clearly explained what human mind is. Here, as you see very clearly, that on top of the head where you see a lotus. People say, how can there be a lotus on top of her head, mother? This sounds very poetic and something fantastic. And it's a fantasy. It's symbolic, of course, to express something. Of course, I wish everybody had that lotus blooming. But very few have it. But still they have, no doubt. Now this one, when you see the lotus, before that, if you see the brain, in Sahajya, is just shown as a hollow thing. There's nothing like brain shown there. But there are two, blue, here shown blue, deep blue, and the yellow. Somebody should show. John, will you come? Somebody.
balloon-like structures in the brain. Now, when the first balloon only existed, when we were just animals, our brain was flat. So was the Himalaya. Himalaya represents our brain in the gross level. So the Himalaya was also flat, our brain was also flat. Then man started hitting with branches. If the animals attacked them, they learned how to hit back. And another line started, which we call as the sun line, by which the another side started developing. And the brain got transformed into a new formation of a triangle. This triangular brain now is like a pyramid I see, and sometimes I find it's swollen very much more on one side. Bit too much. So all our problems started from that point where we decided that we can do it. We have to do it. And when we started doing it that way, this yellow stuff which we call as ego started pushing the superego in such a manner that the brain became a prism-like structure. But it was important to create this prism. Of course, with this Himalaya also developed a triangular structure. It was very important that it should have happened in the human brain, that we had developed this ego within ourselves. We could have avoided it if we had not committed the mistake at the stage of Adam and Eve. But we did commit. So now we have it. And that short circuit got elongated and our evolution started going on a different line where we wanted to find out ourselves what is the truth. So the journey started. I started moving so fast that we remained in the state of a balloon alone, nothing else but a balloon that existed. So we became nothing but balloon floating superficially. The balance was lost completely. And the whole problem has started with this balloon. That we can put in the effort, we can find the truth, we can discover this. Like one scientist was forced by a king in Dresden and was imprisoned, and he was told that you should try to create gold out of mercury. Poor fellow, he tried his level best, he could not. But in the result, he found out how to make beautiful china. That's exactly what has happened to human beings. In the search of truth, we have discovered everything else but the truth. Because truth you cannot discover. As I told you the other day, it is a state that one has to achieve
to receive the truth, to know the truth. इधर ले आइए, इधर आज. So some people felt that truth is what we have found out. Like blind people, whatever they have found out, they called it as truth. Even in India, where people have a great sense of meditation, people committed mistakes. And what they found is the movement on the right hand side. And they said, yes, there is all-pervading power, and that is formless. The left-hand people found, while praying to God, that there are forms which guide them. So they talked of the forms. Some talked of the formless and some talked of the form. The right-sided people, being the worshippers of the goddess of learning, wrote down everything as Vedas. But in the very beginning of Vedas, Veda means to know, and to know means to evolve, to become self-realized. It is not, when I talk to you, what you know is the knowledge. It's not. The knowledge is which is expressed, manifested on your central nervous system, the truth. So they wrote down what they found, that we have to first excite or initiate the nature. So they wrote Shrutis, Smrutis, all those things. Now that has become an authentic writing. Big dangers for intellectuals. That too after many, many years of people remembering it by heart. So authentically you might say that the Vedas came only about 800 ADs or something like that. So all that writing, if you go by that, you will be lost into another wild goose chase. And those who read only Vedas can never find that what is supposed to be known in the first chapter or the first verse of Vedas, that by reading this book, if you do not get the knowledge, no use reading the Vedas. But there are books and books and books, libraries and libraries and libraries, all the wild goose chase. Then the another system which followed was the system of fearing the God, then finding out the forms of God, worshipping God as forms. The incarnations came on this earth and people worshipped them, like Christ now, for example. Now there's a challenge for Christ also. Intellectuals will challenge everything because they challenge everything through intellect. The trouble with them is they think they are the wisest. Such wise people cannot find God. It's impossible. You have to be little humble. So the intellectuals, as usual, challenged.
And the others who just believe without intellectuals were the people who just believed into things without knowing. Who had just faith, as our devotional songs are, or our devotions are. All these extreme movement on both the sides created two different types of people. One, we can call them as intellectuals, and another as fanatics. They did not create self-realized people. Because ego makes a person so superficial and so stupid that he cannot grasp, it's beyond him. He's so stupid, he cannot grasp the truth. It's a barrier, it's a projection outside. He is a concave personality, he is a convex personality. His brain is convex. And the other one is so concave, is so conditioned that you cannot talk to him. That's how the quality of seekers came on this earth who are seeking truth. Now, we should also know that God must be worried about His creation. He must be worried about the people who are created by Him, who became human beings, who are seekers, special category. Not hypocrites. You cannot help hypocrites, you cannot help them. But those who are real seekers. There are many real seekers. And He must be worried about all these seekers. And He must have arranged something for them. And that is how Christ came on this earth to guide. He came on this earth to guide and tell us that you can find the truth by your second birth. You are to be born again. You are to be born again. Then there are people who just believe that I am born again. You see, self-opinionated, I am alright. I have found it. Stupid people. They just believe, certify themselves, I have found it. They just give themselves a certificate. Oh, I have found it. But who is the loser? It's not God. He is there to reveal Himself to you if you want to know Him through your evolution, through your effortlessness. But as you have seen, Patanjali Yoga Shastra was written for the central people, for the real seekers. But people took out of Patanjali also what suited them is the physical exercise. I mean, just imagine. It's like a person who's been invited to dinner is doing dishwashing. Is that stupid? And that book, even today, thank God, despite all intellectual attacks and all nonsense, you see, it does talk of the formless, not of the form so much. But it does say that you have to neutralize your effort. Prayatna Shaithilya. You have to neutralize your thought. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
தாய், எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கு எங்களின் கோடானு கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாய், இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தெரியாமல் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். தாய், நாங்கள் எப்பொழுதும் தங்களின் கவனத்தில் இருக்கவே ஆசைப்படுகிறோம். தயவு செய்து எங்களின் தூய விருப்பத்தை நிறைவேற்றி தாருங்கள். நாங்கள் எப்பொழுதும் தங்களின் கவனத்தில் இருக்க வேண்டும். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக வந்தனிட்டுக் கொள்வோம்.